guys! Welcome back to my channel, and for today's video, I will be sharing to you guys my Shopee and Lazada haul. So these are the few things that I've purchased during this quarantine. So this was from March yata. Yun. So parang collective haul siya. Please like and subscribe to my channel and hit that bell button to be notified whenever I post a new video. That's it, and let's get started. So the first category I will be showing to you guys is clothing. So hindi ko kasi... So ito naman, medyo few lang to kasi hindi kasi ako bumili ng mga clothes na pwedeng suotin in the outside world. Pero ayun nga, kasi I committed to myself na I'll just buy clothes na I'd probably use more at home. So bumili ako ng pajamas and pambahay or pang-workout clothes. So, the first thing that I bought from Shopee are these bralettes. So, itong bralettes na iba-iba yung color. So, I got it in champagne, and then white, green, black, tsaka nude. Ang pinaka-ayaw ko lang naman ng color dito is yung nude. Medyo, wala lang, medyo off lang kasi siya kasi ngayon nga, parang kapag tinignan ka sa malayo, parang wala akong suot. For workout clothes naman, meron ako mga binili from other workout or activewear na mga shops. Pero ito lang yung mga binili ko from Shopee. So, itong set na to, I bought this for around 800 pesos. Set na siya, as in, itong leggings, yan. And, itong bra. So, what I like about this one is thick yung tela niya and yan nga, maganda yung pagka-stretchable niya and meron na rin siyang padding na kasama. I also got it in the champagne color pero parang mas dark yata to. And yung pair na leggings. So, you can also buy this naman na individual. Pwede rin yung bra lang or yung leggings. Pero alam ko mas pricey yun. So, I suggest. So, yung next naman na ipapakita ko sa inyo is yung pajama set na binili ko. And I've shown this in my past vlog. So, I'll be putting a card above if you guys are interested in watching that video. So, ito yung isang set na binili ko. Itong cactus print. And ito ring lemon. And yung may option din kasi doon, depende sa shop, na if you want the same print or yung prints na to, meron din yata option na pwede siyang for short. So, yan, may pajamas. Tapos, ito rin, pajamas din to. Itong peach. Yan. And then, ito naman for shorts. Hindi ko sure talaga. Depende talaga siya sa print kung merong ganun. Ito naman, abstract print na pastel. And yung pinaka-favorite ko sa lahat is this one. So, talagang iba pa yung seller nito. Kasi wala na sa ibang mga shops na mura. So, medyo mas mahal yung binili ko dito. Pero mostly naman yung nakita kong shop na yon, below 300 lang yung set shorts or pajamas. For the next category naman will be some room decor and mga storage shelves and carts. But I'll be showing these items in clips na lang kasi malalaki sila, so hindi ko siya mapakita ng sit down. So, pakita ko na lang later. Ang una kong, ito yung room decor na binili ko from Shopee din. Meron din ibang size nitong paper bag na to, pero I specifically got the smaller version kasi hindi siya kasya sa shelf ko. Pero I have this one din in a bigger size, pero nasa condo ko kasi and I didn't want to remove it na there. So, ayan. Yan, if you can see, ganyan lang siya kalaki. Pero mas may ibang sizes pa nito. And this one, this is not included here, pero binili ko to separately. These are dried flowers. I'm not sure what it's called. Pero nung chinek ko yung link nito, hindi na yata nagbebenta yung seller. Pero I'll try to find some links if you're finding something like this. Pero madami naman sa shop. From the same shop then, I got this transparent na wooden frame. So, I like this better than the usual frames na meron parang cardboard sa likod. Kasi yun nga, transparent siya.
And ang plano ko dito is either I put some dried flowers inside or yung parang Shopee na may code, something like that. And we'll see. So one of the things that I found in Shopee na super sulit is itong acrylic calendar. So if you're finding something like this, meron pala sa Shopee nito. And pwede mo pa i-customize yung mga print or yung style or design na gusto mo dun sa acrylic calendar. And I believe yung size ito is 15 by 20. Comes with some screws, pero kasi ito, ang issue lang dito is if concrete wall yung lalagyan nyo, you have to drill talaga. Ito kasi this is wood, so madali lang siyang lagyan ng ganito kasi isuscrew mo lang. So the other thing that I got from Shopee is itong wall grid. So pwede tong pang mga, you know, pang mga pictures na gusto mong i-dikit or something. Medyo hindi ko pa siya naayos, pero kasi so, medyo makalat, pero yan. So eto naman, I got this cart na Raskog inspired, na yung parang nasa IKEA. And hindi siya metal itong lagyanan. It's not metal, it's like plastic yata. Pero, yung dito, yung frame, yun, metal naman yan. And, yan, I just store my essentials, some Archie stuff, tas mga paper, yan. So, the next thing that I got is itong cable organizer. So, ito, wag niyo na lang pansin kasi nag-charge ako. Pero, yan, dito ko nalagay yung mga cable na hindi ko ginagamit. And, gusto ko kasi nakadikit siya sa side ng table kasi yun nga, para less clutter and hindi siya magtangle-tangle. Kasi ito lang, yan, medyo makalat pero I mean, okay na yan kaysa sa nasa desk lahat ng wires mo. So, ito namang cart na to, ito yung previously na ginamit ko for my school stuff. Pero yun nga, I bought kasi another cart. Pero ito kasi talaga was intended for my skincare and makeup. So, currently, yan lang muna yung mga nalagay ko dito para bawas yung laman ng vanity table ko. And, yan lang yung mga laman niya. Tapos, 3-layer din siya. So, yan. Floating rack na binili ko from Shopee. And it's, I believe it's 999 pesos lang. And, ayan, dyan ako nag-film. And, wala lang, gusto ko ng floating rack. Pang pa-eme lang dyan. Medyo madilim, sorry. Pero, eto, sa walk-in closet ko, may binili rin akong shoe rack organizer. So, technically, hindi na siya pang shoe rack. Kasi itong part na to, pang mga shoes. And, nagustuhan ko siya, so I bought another one. So, dyan ko nilagay yung mga pang storage ko, mga boxes, ayan. Or will be skincare. So, yung mga skincare na binibili ko is just mostly from Lazada kasi mas trusted ko doon na bumili ng skincare. Tsaka mas madaming deals kapag doon yung skincare. From Snail White, I got this moisture facial cream and this body booster. It came in a set kasi, so, ayun na, parang tinry out ko lang to. So, ito naman, second purchase ko na to kasi nagustuhan ko siya kasi nawala yung dry patch ko sa nose. And before this kasi, I've been using the Drunk Elephant Lala Retro Whipped Cream. And maganda naman siya, as in like, it's super moisturizing. Pero kasi, bigla ako nagka-dry patch at some point. But it's not because of the moisturizer. Basta nagka-dry patch lang ako. Tapos never na siya natanggal. Siguro mga 1 taon na siyang nandun sa ilong ko. Pero ayaw niya mawala. And then, itong quarantine nga, I was finding a new moisturizer kasi ubos na yung mga iba kong ginagamit. And, ayun. So, I tried this one, and yun, nag-work siya, nawala yung dry patch ko. And what I like about this one as well is yung packaging niya. Kasi parang dun sa Drunk Elephant, pinupush mo lang para lumabas yung product. Fresh naman, I got this sun gel and the water drop cream from the glass skin, the tomato glass skin line. Meron din ako yung toner pero kasi nasa mom ko and I don't know where she placed it. So, yan. From fresh din naman is yung Sunglow line. So, kinuha ko lang yung sun mist and yung tinted lip screen and sun kissed. So, hindi ako muna bumili ng makeup from them din kasi hindi ko rin
alam kung kailan ko talaga siya gagamitin. Kasi usually, ginagamit ko lang is concealer. And right now, hindi naman ako masyadong nagme-makeup. So, baka masayang and ma-expire siya na hindi ko masulit yung product. For tech accessories naman, I'll be showing to you guys some of the cases, the stands, or the things that I use currently sa desk ko. So, first muna is yung phone cases. So, itong phone cases na to, super cute ng mga designs. So, I got it in an abstract print. And then, yung line art na design. And lastly, yung terrazzo na print. I believe etong dalawang to is 99 pesos lang. Ito. And this one, ibang seller kasi to. Pero this is 119? Basta yun, affordable na naman. And tsaka maganda rin yung quality ng case. For phone stands naman, ito yung binili ko. Ito kasi unang-unang purchase ko ng phone stand. Kasi nga, medyo mahal yung iba. So parang ako, okay, ito pa din na to sa akin. Kasi kaya naman yung phone ko. Tapos yung model pa sa picture, yung iPad. So parang ako, okay, baka kaya rin yung iPad ko. Tapos nung tinry ko, hindi niya kinaya yung iPad ko. Kasi bumabaksak siyang ganun. Kasi nga mabigat. So, ayun, ginagamit ko na lang sa phone. I bought na lang another one for my iPad kasi ang extra ko. So, ito. Mas heavy duty to kasi mas kaya niya yung iPad, tsaka pwede mo rin siya i-extend. So if you're finding a stand na pwede na rin sa phone, pwede na rin sa iPad, I suggest you just buy this one para isa na lang yung binibili nyo. And yun. Pwede rin siyang foldable, so ayan, very convenient din siya if you're carrying it around somewhere. For my laptop naman, I got this laptop stand na aluminum alloy, I think. Basta, this is the metal one. Kasi meron ding plastic, pero medyo sketchy. Baka kung ano mangyari. So, ito na lang. As in, mas pricey to, pero if you're finding something lang na cheap, pwede na rin yung plastic. What I like about this is na-adjust yung height niya. Kasi meron ako mga nakikitang stand na parang yun na yun. Yun na yung height niya. Ito kasi pwede pang i-adjust. Tsaka pwede rin to sa iPad ko. So usually kapag nasusulat ako, ginagamit ko rin to. And ayan, na-adjust yung side. So merong holes. Also, nako-collapse siya. And pwede mo siyang dalhin anywhere kasi meron pa siyang pouch na kasama. So if you're transferring to another workspace or a place, ayun, pwede mo siyang dalhin. For my desk naman, I got this leather na mat. And pwede na siya as in, I mean, kung extra ka lang, gusto mo lang ng parang mat sa table mo. But if you have a smaller table, baka pwede na to. And maproprotect pa yung table mo kasi hindi siya madudumihan. Naman, I got this case from ESR. So, meron din yata to sa SHOPEE and Lazada. So, yan yung case niya. What I like about this case kasi it has a slot for the pencil. And yung case niya is not the magnetic one. Kasi I'm scared of the magnetic one. Like, parang feel ko hindi safe yung iPad ko dun sa case na yun kasi baka matanggal. And hindi pa protected yung mga sides nun. Katulad nito, na parang may bumper pa sa side. For my screen protector naman, I also got a paper-like screen protector. And so far, maganda naman siya. Iba yung feel ng sulat mo. For my Apple Pencil naman, I got this silicone case. And it comes in a set din. So, meron kang black tsaka may pink. May other colors din naman. So, if you're finding for a case na fits in cases like these, pwede na rin to. Kasi, I mean for me, it's not that of a problem na bulky siya. Kasi, ayun, nag-fit naman siya perfectly. As in, hindi nasisira yung case. Pag tinignan mo sa side, ayun, meron nakaumbo. It's really not a problem for me kasi may magnetic thingy pa rin siya. So, nib ng pen mo is itong silicone tips. So, ito, pinili ko to kasi nga alam ko na mauupod yung mga pencils kapag gumagamit ka ng mga paper
super like or matte na protector. So, bumili na ako ng pack of 8. Ayan. Pack of 8. Pero nawawala na yung iba kasi bigla na lang sila nawawala. Ewan ko. For the last category will be the random stuff I bought online. Ito muna. Itong silk scrunchie. Dati pa kasi ako gumagamit ng mga goodie like na hair tie. Pero kasi recently, mas nag-hair fall ako. Tapos grabe, sumasabit siya dun sa... As in yung parang nag-roll yung hair mo dun. Tapos meron ng hair ball dun sa hair tie. So parang naasar na ako. Ayoko na talaga. So I bought this one. And ayun nga, mas okay to for my hair. Kasi yung hair fall niya, hindi siya sumasabit dito. Tapos, hindi rin ganun rin kadami yung hair fall pag ito yung ginagamit kong hair tie. Kasi, hindi siya super sikip sa hair ko dito. Tapos, ayun, masarap lang siya sa feeling. Hindi siya tugging. Hindi siya nagtatag ng hair. Next naman is this pen holder. So, itong pen holder na to, gusto ko lang kasi yung vibe or yung design ng ganitong pen holder. Kasi it's similar to the Muji case I have. Yung parang nakatayo. Basta yung standing na pencil case na yun. Pero kasi super small nun, so I wanted to buy something like this. Lastly, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng mga binili ko online. So this is the portable vacuum cleaner. So as an arty, super, you know, walis-walis po tayo dyan ng mga erasure. So, ito, gusto ko to kasi madali lang magtanggal ng mga erasure sa table, walang problem. And, pwede mo rin itong gamitin sa bed or sa mga couch if gusto mo matanggal yung dust. Pero hindi siya kasing lakas or kasing powerful ng mga usual vacuum. Kasi syempre, it's just really small. So, maliit lang din yung kaya niya. Pero so far naman, I still like this. That's it for this video. Ayun na nga, magbudol-budolan na tayo this coming 9/9. I'll be linking down everything I've purchased online down below. Please like and subscribe to my channel and comment down below if you have any video suggestions. I hope you guys enjoyed this video. Thank you for watching.